Go ahead, Shivani. Okay. Good morning, all. Welcome to the sixth session of ICT Lab in School. We are continuing with networking components and setup. I suppose yesterday we were talking about switches, hubs, what is an Ethernet cable, how to use the switch, when to use the switch, when to use the hub, different things like this. So I wanted to start this session with a question which I have for you all. The question is, okay, we have learned about the switches, hubs, and different other things. So I want to know, when I say the word router, what do you understand by router? Anyone, if anyone knows anything, you can put it in the chat box, or you can raise your hands if you know anything about router. You can raise your hands, or you can put it in the chat box. What do you understand by the term router? You must have used it. You must have seen the router. You must have at some point used this word for some issues you might have faced or something. Okay, someone has raised the hand. Govind Reddy. Yes, Govind. Please tell us what you understand by router. Sir, unmute చేసుకోండి. Yeah, sorry. Good morning, everybody. So, am I audible to you? Yes. Yes. Okay. So, router, it actually extends it expands the network. The availability of network. So, the same network can be shared by multiple users of either a phone or a computer. That's it. So what it basically does, it facilitates the multiple systems or multiple mobiles to be connected to the same network, especially same internet network. Okay, good. So I have also received some answers in the chat box. Okay, so some say it is a networking device. Okay, it is used to connect internet. Yes. So okay, Ashok here says routing is a networking device that forwards data packets between computer networks. Router performs the traffic directing functions on the. Am I audible? No, now audible. Hello? Now you are audible. Your voice. Hello? Yes, Shivani, now you are audible. Okay, so people have given answers. Some have said it's a device that connects to the internet and network antenna. Okay. So Ashok here has given the given the correct answer. I mean, the exact answer. So can you see? Yeah, Shivani, once check with your mic. It is muting in between session. Yeah, meanwhile, I'll just put that again. So many of you have given a really good logical thoughts, like communication junction. Suresh sir says, uh, and then it is easy connector of internet. So these are good thoughts. And if we just keep aside for time being hardware, networking, everything, and just think about the word routing, or the device which does
routing. So what is mean by routing is like when we have number of 4 5 lanes or uh, roads which are coming together, and if we want to go from one direction to another, so there is a like a policeman who gives us the directions to like, or someone guides us to okay, I want to go from place A to B, then go by this direction. If I want to go from place A to C, then go by, okay, this is the road to go to C destination. So I think many of the time in our general or regular life, there are a number of people that gives us the or guides us to reach to our destination. So they act as a router. Yeah. Hello. Thanks. Hello. Yes, Shivan, you are audible. Go ahead. I'm so sorry, Satyaj. I think my network was a bit. Yeah, no issues. Okay. So okay. So I think Satyaj has told you about routers. Okay. So it forwards data packets. So when you say data packets, we mean that the data, the big chunk of data, is divided into small packets. Okay, small parts is it is divided and then it is sent, because the entire data cannot be sent at once. Okay, so it is divided into packets, and each packet has the address from where it came and where it has to go, and other information like this, which is important for it to reach the destination. So this is what a data packet is. So it is so the data packet is typically forwarded from one router to another through the networks until it reaches the destination system or the node. I think Satyaj has explained this till now. I'm sorry, I was cut out of internet for some time. So okay, so routers are used to connect one LAN to the other. So okay, so we have studied about switch earlier. So what do you think the difference is between a router and a switch? I mean, what do you think is the difference between a router and a switch? You can tell us if am I audible? Yes, 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 you are Shivan. audible. Yes, you're audible. Okay, so anyone who can tell me the difference between a switch and a router? You can raise your hands or you can write in the chat box. Sorry. Any guesswork. We don't need Any? Okay. exact answers or any definition, because if that was something that everybody knows, then we would have not required these sessions. So don't worry at all. So I'm just repeating. So whatever think that you can imagine, or like, because now we got introduced to the switch and to the router. So any like, because we said like switch is getting used Okay. Okay. where and router is getting used at what place, so maybe that is also some of the, I'm just giving some hints. Yeah. Okay. So someone here, Jagdishwar here says switch connects devices in a same network. Yes, it does do that. Okay. So switch can pass the data. Yes. Okay. So a router only send data, switch to both send and receive. No, this is not correct. Okay, switch is like on off button, router. Okay. So okay, I'll be telling you what switch does. First I'll be explaining how a router works. Okay, so it has this WAN port, which you can also say as the internet port. So through this data, I mean, you can connect the modem or whatever the internet through the WAN port, and it has different a set of LAN ports through which you can connect the computer devices to which you are providing internet or uh, so.
This is the way how router works. It gets internet connection through the WAN port, and it distributes the data or something using the LAN ports through which it is connected. It also uses the Wi-Fi, obviously, to connect. So now what is the difference between router and a switch? Router, it connects to different networks, okay, and switch, it connects computers within the same network. Okay, this is the basic difference between a switch and a router. Of course, they can be used as the router can be used as a switch, and switch can be used as a router, but then they'll face some problems, like router, it can like it can configure, I mean, the configurations that are present in router won't be present in the switch. So yeah, I hope you got the basic difference between switch and router. Shivani, can we use an example to explain a little more these two concepts? Something like electronic voting machine and people voting from different machines, and or any other example that you can think of. Was I audible, Shivani, Satej? Yes, you were audible. I'm actually thinking of an example. I'm not able to come up with one. Huh. Yeah, maybe we can take the example of uh, like intercom connections that we generally have in the society, where those phone calls we can do within the premises. Right, right. But if we talk about the landline, then we are connecting from one one city to another city, or one, so so we can imagine of that sort of setup, where like in intercom kind of a setup, where it is limited to the campus or limited to that particular society. In such cases, Yeah, I think that's a very good you can example. imagine the router kind of a Yeah, device yeah, yeah. when we are connecting. So Satej, in this example, the intercom would be the switch. Yes. And And one like landline to another would be the router. router, yes. Okay, I think that's a very good example. Okay, so can someone translate it? Like Yeah, it is. Ramanakar? Yeah, and then together I think now we started from hub, then we go to switch, and then router. So I think that also just a repeat of that, meaning hub, why what is something extra get added into hub, then it becomes switch, then there is extra functionality gets added into switch, and then uh, that becomes a router. So that hierarchy and overview, if gets uh, visualized, then this three concepts and where those getting used gets clear it to everybody. Yeah. So we can think of these three as being hierarchical: hub at the top, router in between, and then switch. Is it? Yeah. If we talk in a hierarchical way, then in the LAN, the first thing will come as a hub, and then we want to achieve something more, like proper utilization of the bandwidth and broadcasting is not required, then switch, and from LAN to another LAN, if we want to connect, or from one LAN to connect to the internet, router. Yeah, so it will start from hub, then the upper upper node will be switch, and uh, above switch, router. Okay, okay. Ramnakar, can you translate? Ramnakar or Arshad, whoever is there. ఓకే, Yeah. బేసిక్గా రౌటర్ అంటే ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ డివైస్ అండి. ఈ రౌటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా మనకి నెట్వర్క్లో వచ్చేటప్పటికి డేటాని మనం ప్యాకెట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం.
మనం ఒకసారి కింద మనం ఎప్పుడైనా సిస్టంలో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి కింద రైట్ సైడ్ టైం పక్కకి ఒక నెట్వర్క్ సింబల్ ఉంటుంది, అంటే 2 టీవీస్ లాగా ఉంటాయి. అది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. మీరు ఒకసారి అక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు అక్కడ డేటా సెండ్, ప్యాకెట్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ ప్యాకెట్ సెండ్ అని మీకు డేటా కనిపిస్తుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్లో. దాన్ని మనము ఈ రోటర్ ద్వారా మనం ప్యాకెట్స్ని డివైడ్ చేస్తూ యూజ్ ఆఫ్ డేటాని ప్యాకెట్స్ డివైడ్ చేస్తూ అంటే మల్టిపుల్ ప్యాకెట్స్గా డివైడ్ చేస్తూ స్మాలర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ప్యాకెట్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం రోటర్ చూసుకున్నట్టయితే రోటర్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్, అంటే 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్, 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం రోటర్ అనే డివైస్ని యూజ్ చేస్తాం. అదే యాజ్ వెల్ యాజ్ స్విచ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సేమ్ నెట్వర్క్, బోత్ నెట్వర్క్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనము స్విచ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. రోటర్ అనేది 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక నెట్వర్క్ ఉంది, వేరే దగ్గర ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. ఈ 2 నెట్వర్క్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ఈ రౌటర్ ద్వారా మనం ఈ రౌటర్ని బేస్ చేసుకొని మనము నెట్వర్క్ని యూజ్ చేస్తాం. అలా ఆ రకంగా మనం రెండు 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం రౌటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. టిపికల్గా మనము స్టార్టింగ్ డే చెప్పుకున్నట్టుగా నెట్వర్క్ వచ్చేటప్పటికి ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్ అని ఉందని చెప్పాం కదా. అందులో మెయిన్గా మనము రౌటర్ని దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కోసం యూజ్ చేస్తామంటే వ్యాన్ సెటప్ కోసము ఈ రౌటర్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, గో ఎట్ శివన్. Yeah, one more point add. యాక్చువల్గా ఇది రోటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో డేటా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి, సో దాని డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఏ సిస్టమ్కి వెళ్ళింది అనేది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రోటర్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటుంది. శివాని కనుక Okay. Okay, I just got a question. What is the difference between hub and router? I think Satyaj has explained this. What is the difference between hubs, switches, and routers just some time ago? Is it clear now? I mean, Hari. Maybe what we can request Shivani, Satej, is that maybe in tomorrow's session, just like you have shown a network diagram of router, if you can show in one diagram all the 3 concepts, hub, router, and switch. May not be possible today, but maybe in tomorrow's session, if you can just show that picture, that can help. Okay. Okay. So moving forward. Okay, so we've talked about these things. Now we'll come to crimping tool. Why are we talking about crimping tool here is because crimping tool, it is used to make the Ethernet cable. Different types of cable in which Ethernet cable is the main one which we'll be talking about. So crimping tool, it is a tool that is designed to crimp or connect a connector to the end of the cable. See, you have seen the Ethernet cable. It has the connector and the cable. The connector which is put into the port and the cable. So so it connects the cable to the connector. So for example, network cables and phone cables are created using a crimping tool. Phone cables and network cables both are created using the crimping tool. And RJ45 is the connector that we use to connect the to make the Ethernet cable. Basically, we'll be talking about RJ45 connectors. The crimper is capable of crimping an RJ11. RJ11 connector is a 6-pin cable which is used to connect for the phone cables. It is used in the phone cables. And RJ45 is the 8-pin connector that is used to make the Ethernet cable. So it also includes a wire cutter. You can see this part. I hope my this part you can see, right? It is used for cutting the cables. I hope it is clear. Anyone, if you have any doubt, you can ask me in the chat box regarding the crimping tool. Do we need a translation? I think. No, we can go ahead. We can proceed. Okay. Okay.
So moving forward, I told you about the RJ connector, RJ45 connector. So it looks like this. As you see in the diagram. So it is a standardized physical network interface that is used for connecting telecommunications or the data equipment. So the RJ45, the RJ in the RJ45 stands for registered jack. So and 45, it simply refers to the number of interface. So an RJ45 is an 8P8C connector. So that means it has 8 positions and 8 contacts. You can when you'll be there. There is a video we have put in how we can use a crimping tool to make an Ethernet cable using RJ45 connector and Cat5 cable. So in that you will be seeing that the cable has 4 pairs of twisted wires that will make it when you'll open it, it will be 8. And if you I mean see the image, you can if you look at it very closely, an RJ45 connector, you'll see that it has 8 points of contact. You can see these metallic lines, right? It is the way to contact it is the way to contact to the port. Okay, so that is why it is called 8 position 8 contact. So it looks similar to a telephone jack. You might have seen the telephone jack which you plug into the telephone, but it is slightly wider. It is used with twisted pair cables that I already told you, as such as Cat5 cable. So what is Cat5 cable? So there are different Cat5 cable. It stands for Category 5 cable. So there are different category of cable depending on how much data that can be transferred through the cable. So Cat5 cable, and there is this Cat6 cable which can transfer more data than Cat5. So we here are using the Cat5 cable. So RJ45 connectors, they can be most commonly seen with Ethernet cables, as I told you. So please go and watch this video which we have put for how to use crimping tool to connect RJ45 connector and a Cat5 cable. It will be very helpful. You'll understand more about these things in there. Okay. Does anyone have any question till now about the crimping tool, RJ45 connector? Do we need to translate this? Sorry. Yeah. Hello. Yeah, Ramnakar or Arshad, you can. యా ఇది RJ45 జాక్ అనేది మనం బేసిక్గా చూసుకున్నట్టయితే మన స్కూళ్ళలో కానీ ఇండ్లలో కానీ మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అది ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లుగా క్రింపింగ్ టూల్ ద్వారా ఈ 2 ఎండ్స్ని ఒకటి సోర్స్ ఒక బేసిక్గా 2 ఎండ్స్ ఉంటాయి కేబుల్కి, ఒకటి సోర్స్ ఒక టార్గెట్ తీసుకున్నా కానీ 2 ఎండ్స్కి మనము ఈ క్రింపింగ్ టూల్ ద్వారా ఈ RJ45 జాక్ని మనము క్లిప్ చేస్తాము. RJ45 స్టాండ్స్ ఫర్ ఏంటంటే రిజిస్టర్డ్ జాక్ అనమాట. మనం బేసిక్గా చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఇంటర్నెట్కి యూజ్ చేసేదాన్ని RJ45 జాక్ అంటాము. మనం టెలిఫోన్కి యూజ్ చేసేదాన్ని RJ11 జాక్ అంటాము. RJ11 జాక్లో ఆ కేబుల్లో 2 పేర్స్ ఉంటాయి. 2 పేర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ 4 వైర్స్. ఈ RJ45 జాక్లో 4 పేర్స్ ఉంటాయి. 4 పేర్ అంటే 8 కేబుల్స్ ఉంటాయి. దీని ద్వారా మనము ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, గో ఎట్ శివన్. Okay, I just got a question which says that what is the difference between RJ45 and Cat5? Okay, so to answer this question, RJ45 is the connector which is connected to the Cat5 cable. Cat5 is a type of cable, the wire that is connected, and the RJ45 is the connector, the thing that is connected to the port of the laptops or systems. These are both combined to make an Ethernet cable. Is it clear? Okay, any other questions regarding this Ethernet cable or RJ45 or Cat5 cable?
So, మీరు ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ద సెషన్స్ మీరు గమనిస్తే సార్ మ్యామ్, we started off with broad concepts, what is information, what is communication, what is technology. So we try to understand the basic concepts, and now we are slowly coming to more concrete things which will help you manage the lab better. Like, we are now coming to tools, we are coming to equipment, devices, etc. I just wanted to mention that. Yes, Yeah. I think Karthik, that is a good point to raise here as well, because I was also wondering, because everybody who is participating in the session should have that understanding, and so that they will easily visualize like where we are also coming from. Right, right, Because now these devices, small devices that are getting introduced, are devices which you will be seeing uh, regularly in your labs, the computer labs, where, like, whenever you visit your lab, you will see all these devices, small devices, but doing a great job. So like, once you get introduced here and when you visit your lab, please keep these thoughts in mind and visit. You will really understand the background uh, and the I think the setup from which we are coming. And once you understand these parts and their roles, so that is our idea, like introducing the parts and what they are doing and what is their job, so that then any problem that comes in, you get the trigger. Okay, so when there is a for example, when two computers are connected in a LAN and one of the computer is not able to access the server, or in that LAN, or not able to talk to other machines, then you will, like, one of the simple thing, till now whatever we got introduced to, maybe the switch got off, or right, maybe the cable was not plugged in properly, or this RJ45 connector that we are currently looking at is not plugged in properly into that LAN port. So these simple things, these are like small things, but you will be able to really then think about and understand the problem at least. Like, if not complete the resolution, then whenever we ask for a technical person to help, then we can confidently tell that, okay, so my one of the machine is not able to talk to other machines, but other are able to. So then the problem lies not in the switch, but only the connection from that machine to the switch, or something like that. So these logical thoughts then we can come up with. right. Thanks, Satish. Okay. Thank you, Satish. So I would like to add to this RJ45. While I told you that we'll be that there's a video. Sorry, sorry. I told you that there is a video of how to use the crimping tool to make the Ethernet cable. There you'll also find how to use the LAN tester, which is a device to test if LAN is working properly or not. The LAN cable is working properly or not. So if see, I told you about this 8 position 8 contact thing. If any of the parts, if any of the positions is not uh, proper or has any defect, the LAN won't work. And to test if the LAN is working or not, we have the LAN tester. So you'll get more information about the LAN tester also in the video. Ramnakar? Yes. Yeah, ఇప్పుడు శివాని చెప్పింది ఒకసారి ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు మనము ఆ ల్యాన్ కేబుల్ని RJ45 జాక్ని క్లింపింగ్ టూల్ ద్వారా చేస్తాం కదా. ఆ క్లింపింగ్ చేసిన ఆ టూల్ ద్వారా మనం చేసిన కేబుల్ మేబీ RJ45 జాక్ బోత్ ఎండ్స్లో కరెక్ట్ ఉందా లేదా, కమ్యూనికేట్ అవుతుందా లేదా, అంటే క్లింపింగ్ కరెక్ట్ చేసామా లేదా ఆ 8 పేర్స్ని అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనకి ల్యాన్ టెస్టర్ అని ఒక డివైస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది జస్ట్ లైక్ ఒక చిన్న బాక్స్ లాగా వస్తుంది, మన మల్టీమీటర్ లాగా. దాన్ని పెట్టి మనము ఆ ల్యాన్ కేబుల్ కరెక్ట్ క్లింప్ అయిందా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. And one more,
మనకి ల్యాన్ కి యాక్చువల్లీ 4 కలర్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వైట్ తో కలిపి మనకి 8 ఉంటాయి కదా. సో దానికి కూడా 8 పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ 8 పాయింట్స్. ఆ 8 పాయింట్స్ ఒకటేసారి 1 to 1, 2 to 2, 3 3 ఇవి కాంటాక్ట్ అవుతున్నాయా లేవా అని మనం చూసుకుంటే అది ఆ కేబుల్ అనేది, ల్యాన్ కేబుల్ అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నట్టు. Yes, you can. So we'll continue. Okay. We'll start with tethering now. So tethering, what is it? Tethering is a process of sharing the mobile internet connection with the connected computers using the Bluetooth, USB, or the Wi-Fi thing. So basically, tethering is used. Tethering is done by 3 methods. So the first one is USB tethering, in which you use the USB cable. So to share the mobile internet. So it is used for high speed connection. Okay, so we are I'm just giving you some hints of what this different tetherings are. You'll find more information in the activity that is there in the unit 2, the networking part. So okay, the second type is mobile hotspot. So when the mobile internet is shared with connected computers via wireless LAN, that is Wi-Fi, then it is called mobile hotspot. So the third type is Bluetooth tethering. So Bluetooth, tethering is one of the ways of sharing the wireless connection of a device with another device using Bluetooth. So say you are using some mobile data and and someone else also wants to use that data, but you do not want to disclose the password of your Wi-Fi. So in that case, you can use the Bluetooth tethering, which is available on Android version 2.2 and above. So you can see how you can check how to do these type of use these methods for tethering in the activity, in which it is described various the steps of how to connect via different methods. Okay, so we'll move forward. So N computing. So N computing, it is used to create virtual desktops. Okay, before that, do we need to translate the previous slide? Am I audible? I think that can be done, Karthik, because tethering is something that, irrespective of you are in the school lab or you are at home, this is going to be like a regular usable thing to know Right. about and understand. So yeah. Yeah, Ramanakar or Arshad, somebody can translate. బేసిక్గా టెథరింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ షేరింగ్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. అంటే మన మొబైల్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ని కంప్యూటర్కి షేర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం టెథరింగ్ అంటాము. ఈ టెథరింగ్ అనే ప్రాసెస్ 3 వేస్లో చేసుకోవచ్చు మనం. ఒకటి ఫస్ట్ వన్ యూఎస్బి టెథరింగ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ వన్ మొబైల్ హాట్స్పాట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు, థర్డ్ వన్ బ్లూటూత్ టెథరింగ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. మనకు ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడున్న పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ యూఎస్బి టెథరింగ్ అంటే తెలుసు. జస్ట్ లైక్ మనము మన కేబుల్, మన చార్జర్ కేబుల్ని మనం మొబైల్ నుంచి సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేసి మన సిస్టంలో సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్లో మనకి టెథరింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అందులో మనము యూఎస్బి టెథరింగ్ ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన మొబైల్కి ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అది మన సిస్టమ్కి షేర్ అవుతుంది. దాన్ని యూఎస్బి టెథరింగ్ అంటాము. ఆల్మోస్ట్ మనము మ్యాక్సిమం మన స్కూళ్ళలో కానీ ఇంట్లో కానీ మనం నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ అందరు టీచర్స్ యూఎస్బి టెథరింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. మొబైల్ హాట్స్పాట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ లైక్ ఇది కూడా ఒక నెట్వర్క్ షేరింగ్ అనమాట. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ని ఇంకొక డివైస్కి, ఇంకొక మొబైల్కి షేర్ చేయడాన్ని మొబైల్ హాట్స్పాట్ అంటాము. ఇప్పుడు మనము మన దాంట్లో మొబైల్ హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి సెకండ్ మొబైల్లో వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది సెకండ్ మొబైల్కి నెట్వర్క్ షేరింగ్ అనేది అవుతుంది.
ఇది మనము మొబైల్ హాట్స్పాట్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ బ్లూటూత్ టెటరింగ్ కూడా ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అన్నమాట. ఇది ఏ రకంగా యూజ్ చేస్తామంటే, మనకి బ్లూటూత్ టెటరింగ్ అనేది ఒక చిన్న డివైస్ ఉంటుంది. ఆ డివైస్ ద్వారా మనము బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకొని బ్లూటూత్ నుంచి ఆ డివైస్కి కనెక్ట్ చేసుకొని, సేమ్ మనము ఒక సిస్టమ్కి ఒక వైఫై డివైస్కి ఒక సిస్టమ్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాము, ఒక మొబైల్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాము, అలాగే ఒక బ్లూటూత్ డివైస్కి ఒక డివైస్ని ఒక మొబైల్ని కానీ కనెక్ట్ చేయడాన్ని మనం బ్లూటూత్ టెటరింగ్ అంటాం. బేసిక్గా మనకి ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ టెటరింగ్స్లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది యూఎస్బి టెటరింగ్ అండ్ మొబైల్ హాట్స్పాట్. ఈ 2 టైప్ ఆఫ్ టెటరింగ్స్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే శివాని. Okay. So moving on to the end computing. End computing is basically used to create virtual desktops that enable multiple users to simultaneously share a single operating system. If we say in simple words, the resources of one machine are spread to different users. So a single machine, from a single machine, there are virtual desktops which are created to enable different users to simultaneously share this operating system, one operating system. So if you calculate cost implications for deploying end computing, it shows that it is much cheaper than the desktop computers. So the other advantages is better energy efficiency, and it has simplified administration. So there are 3 components of end computing. So the access device, the first one is access devices, which connect users, monitors or different other peripherals to the host computer. The second part is the vSpace software, which is used to create multiple users and sessions. The third one is the UXP, which is user extension protocol, which transmits the data and video signals between the user computers and the main computer, that is the host computer. So more about end computing will be shared by the Telangana team, I suppose. Yeah, Swami will present some aspects of end computing. Wherever required, Ramnakar, Arshad can also pitch in. Swami, over to you. ఓకే సార్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనకు ఎన్ కంప్యూటింగ్ అనేది మన స్కూళ్ళల్లో కంప్లీట్గా ఉన్నది ఏంటి అంటే విండోస్ ఎక్స్పీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోటి నడిచేటి అనమాట. కంప్లీట్గా నడిచేటి దాంట్లో కొన్ని ఏమో విండోస్ 7 తోటి నడిచేవి కూడా ఉన్నాయి. అయితే మనకి ఇవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయంటే, శివాని, కెన్ యూ క్లోజ్ ద స్క్రీన్ షేరింగ్? Yes, I've stopped. స్వామి, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయాలా? చేయడం నాకు ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, అది విండోస్ 7 కదా, అప్డేట్ వర్షన్ వచ్చినట్టున్నది. ఇప్పుడు ఏది షేర్ చేయాలి? ఒక్క నిమిషం, నేను ఒకటి పంపిస్తాను ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్లో. So meanwhile Swami is sharing his screen, I'll just give simple I would like to explain how end computing looks like, or what is the setup. Swami, you can share your screen. Meanwhile, I'll just keep this explanation on the table. So end computing device or the setup is like, as we yesterday discussed about client server setup. So it is of the similar kind of a setup, but here it is for different purpose altogether. So for example, if we have
let's say 5 family members, and we want to have each of the member to have one computer to work on. So in case of standalone machines, or like individual desktop machines or laptops, that in that case we will need 5 different laptops or 5 different desktops to be purchased. Whereas in computing setup, it will have, let's say, one machine which is actually having a good uh, higher configuration. And so what do I mean by configuration, higher configuration? Again, RAM, CPU, and storage, etc. So that one machine will actually be giving processing, and the power of that machine will get distributed to, let's say, those four of its terminal. So other terminals will act as a interface for four of the members in the family, and one of the member, the fifth member, can sit on the, let's say, the main uh, good configuration wala machine, where we refer it as a n computing server. So n computing server and those four terminals. So why when we say terminals, so these terminals don't have their own storage or processing capacity, but they are borrowing it from the n computing server. So this is like the simple term in which I can put you the n computing concept. Yeah, Swami, go ahead. స్వామి జస్ట్ 1 minute. సో ఇప్పుడు మీరు మీ సెషన్ లో కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రాడ్ గా అవి ఏవే ఉంటాయో జస్ట్ ఒక అవి ఫస్ట్ ఒకసారి చెప్పండి, దాని తర్వాత టాపిక్ లోనికి వెళ్ళండి. ఓకే సార్. అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన కోర్సులో ఏముందో అది మాత్రమే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మనకు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్, పీపీటీస్ వాళ్ళని షేర్ చేస్తే అయిపోతుంది, టీచర్లకి యూజ్ అవుతుంది, వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి అని. రైట్. ఎందుకంటే టైం సరిపోదు ఇప్పుడు అది Here you are చెప్పాలంటే. sharing only the n computing setup, right? Like you don't need to give all the details about the setup and all. We can share that on the group, and Yes, then in the next Satish. session we can take the questions if there are any based on that reference documents that you will share on the group. Yes, Satish. Yeah. Okay. Perfect. ఓకే. మనకు ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో మన స్కూళ్ళల్లో ఉండేటి ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్గా అసలు ఎన్ కంప్యూటింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎన్ కంప్యూటింగ్ వర్క్ చేయాలంటే దానికి ఒకటి పీసీ కార్డ్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూడండి స్క్రీన్లో కనపడుతుంది X300 అని కనపడుతుంది, చూసారా? అది కంప్లీట్ మనకు ఏంటి అంటే విండోస్ ఎక్స్పీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అయ్యే డివైజెస్ మొత్తం కంప్లీట్. నెక్స్ట్ X350కి వచ్చేసరికి విండోస్ 7 అండ్ విండోస్ ఎక్స్పీ రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో దీంట్లో వర్క్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ X550, ఈ X550 కంప్లీట్గా విండోస్ 7 సపోర్ట్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా, విండోస్ ఎక్స్పీ వర్క్ చేయదు ఇక్కడ. రైట్. ఇప్పుడు మరి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక డివైస్ కనబడుతుంది, ఎక్స్ అనే ఒక డివైస్ కనబడుతుంది. దీనికే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు సిపియుకి మనం ఏమేమి కనెక్ట్ చేస్తాం, మౌస్, కీబోర్డు అండ్ విజే కేబుల్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేస్తాం. అవి కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకు సిస్టమ్లో రన్ అవుతుంది. అదే విధంగా మనం ఎన్ కంప్యూటింగ్ దానికి కూడా ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేయడానికి కంప్లీట్ ప్రతి ఒక్క డివైస్కి కీబోర్డు, మౌస్, విజే కేబుల్ అండ్ దాంతో పాటు ఆ డివైస్ వర్క్ చేయడానికి RJ45 కనెక్టర్ పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. అది కూడా మనం కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ చేస్తామంటే CPU బ్యాక్ సైడ్లో. ఇప్పుడు మీకు ఒక X300 ఒక డివైస్ కనబడుతుంది, ఆ 3 బాక్సెస్ పైన కనబడుతుంది చూసారా? అది ఆ డివైస్ అనేది దాని నుంచి వచ్చే కేబుల్స్ని ఈ డివైస్ పెట్టాలి. ఎక్స్ అనే కనబడే బాక్స్ మీద మనకు RJ45 కనెక్టర్ పెట్టాలి దానికి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఇండివిజువల్గా సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఒక CPU నుంచి మనం ఒక డివైస్కి 3 కనెక్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మనకు ఒకవేళ మన CPUకి 2 డివైజులు ఉంటే 6 డివైస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక CPU తోటి 7 సిస్టమ్స్ పనిచేస్తాయి అన్నమాట, ఒకవేళ 2 డివైసెస్ ఉంటాయి. ఇది మన సెటప్ అన్నమాట కంప్లీట్గా. ఇవి ఎలా సెటప్ చేయాలనేది మీకు పీపీటీ షేర్ చేస్తాం మేము కంప్లీట్. ఓకే శివాని, గో అహెడ్.
Satej, any other things you wanted Swami to elaborate on? No, I think that introduction and how that setup looks like and how those devices gets connected, I think Swami well elaborated. So and the reference documents or extra material that we have, we will share on the group so that everybody can go through that. And if there are any questions that comes to their mind, they can post on the Telegram group, also on the platform, and we can address there and there only. And also, if there are any things that needs to be bring in the discussion, we can bring that in the next session. Okay. Yeah, but we thought like introducing this is required because most of the Telangana schools do have a n computing setup. Yeah. Yeah. Okay. So am I audible? Hello. Yeah. Yeah, Shivani, go ahead. Okay. So uh, we have introduced a bit of the what IP addresses is in this session, because there is some assessment related to it. We'll be talking about IP addresses more in the softwares unit. So I'll just give you a brief um, understanding of what IP address is. The different types we'll be talking about in the software session. So IP, it stands for Internet Protocol, and it is a number that is given to each device. It can be any device, computer, tablet, phone, which is a part of the given network. So for any network, every device will have one IP address. So IP address of your device tells the other device where to send information. It's basically that's why it is called address. So like a postal address, like you have a postal address, and whatever things, posts or something, courier or something, that will come to your postal address. Same ways, every system has an IP address to where the information is being sent. It The IP addresses are used while sharing the information. So, so what a URL is? A URL is actually a written code for an IP address. Like for example, we have tis6.tis.edu. So tis6.tis.edu is the URL. Behind that URL, there is an IP address which you cannot see, but then there is and the other systems, when they connect with this system, they use your IP address, not your URL. See, when you search a web page, you type the URL, you type, for example, www.google.com. So the Google, it is the URL. It goes behind. There is some process through which the URL is mapped to the IP address, which helps. It finds the IP address, and that helps to communicate with the web page. So IP addresses also link you to your location, and it identifies you as a user. For this reason, it also can be used to it is also used in cases of cyber attacks or something. Um, can someone translate it, please? Hello. Yeah. Yeah. Oh, okay. Please translate it. ఓకే. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అని. ఓకే. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కి పంపుతుంది, అండ్ ఒక సిస్టమ్ ఒక దగ్గర నుంచి ఇంటర్నెట్ తీసుకుంటుంది అంటే యాక్చువల్ గా ఒక సిస్టమ్, దాన్ని ఒక నెట్వర్క్ లోపల ఒక కంప్యూటర్ ని మనం గుర్తుపట్టాలి అంటే దాని ఐపీతోనే గుర్తుపడతాం అనమాట. ఓకే. ఐపీ ఏంటంటే అది ఒక సిస్టమ్ ఒక అడ్రస్ అన్నట్టు. ఓకే. ఒక మన ఇంటికైతే మన నెంబర్ ఉంటుందో హౌస్ అడ్రస్ లాగా, సో ఆ సిస్టమ్ కి
ఆ ఐపీ అడ్రస్ అలాగనమాట. ఓకే, దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించడానికి కానీ, అంటే కొన్నిట్లలో మనం ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్కే మనం ఆ డేటా అనేది షేర్ చేయాలి అన్నప్పుడు, ఓకే, ఆ ఐపీకి ఈ డేటా షేర్ చేయాలి అని చెప్పి మనం అలా ఇస్తాం. సో ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఆ డేటాని యూజ్ చేస్తుంది. సో దాని తర్వాత అండ్ యూఆర్ఎల్ కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ కోడ్లోనే రాసి ఉంటుంది. కానీ మనం ఆ ఐపీని మనం చూడలేం. ఓకే, మనం ఒక యూఆర్ఎల్ ఏంటంటే అడ్రస్, అది కూడా యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ అని అంటాము. సో అంటే అది కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్సే, కానీ మనం నంబర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ రాస్తున్నాం T6.tdu అని చెప్పి, ఇది ఒక యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఈ యూఆర్ఎల్ ఏంటి అంటే ఒక రిటర్న్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో అంటే అది ఒక ఐపీ అడ్రస్ కి వెళ్తుంది అనమాట. ఒక ఐపీ అడ్రస్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మనకి ఆ సర్వర్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఇలా అంటే అసలు యూఆర్ఎల్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక వెబ్ పేజ్, ఆ వెబ్ పేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, పర్టికులర్ ఏదో ఒక సర్వర్ లో అయితే ఉండాలి కదా. సో ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఈ వర్డ్స్ లోపల రాసి ఉంటుంది. ఐపీ అడ్రస్ ఏం చేస్తుందంటే మన లొకేషన్ కూడా లింక్ అయి ఉంటుంది. సో అదేం చేస్తుంది, నువ్వు ఒక యూజర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక ఐడి లాగా, ఇన్ సైబర్ అటాక్స్ లో అదొక ఐడి లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది దాన్ని. If anyone can want to add. ఓకే అర్షద్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు శివాని చెప్పినట్లుగా ప్రతి ఒక్క యూఆర్ఎల్కి ఒక నెంబర్ అనేది ఉంటుంది అన్నాం కదా. ఆ నెంబర్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామంటే, యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ www.google.com అని ఎంటర్ చేస్తున్నాం. కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి గూగుల్ని మనం ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తామంటే, ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కి ఒక వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఆ వెబ్ సర్వర్లో డిఎన్ఎస్ అనే ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, అంటే డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్. ఆ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ ద్వారా ఈ యూఆర్ఎల్ని నెంబర్లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ నెంబర్ ద్వారా మనము ఇచ్చినటువంటి డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకొని ఆ డేటాని మళ్ళీ మనకి తిరిగిస్తుంది. అంటే మీరు ఒకసారి ట్రై చేసినట్లయితే, మీరు స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి రన్లో www.google.com అని ఎంటర్ చేసినట్లయితే మీరు దానికి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ని మీరు చూడొచ్చు. మనము ఇచ్చింది నేమే, బట్ అక్కడ నెంబర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఒక సర్వీస్ వల్ల, అంటే ఒక సర్వర్లో ఉండే ఒక ఫీచర్ వల్ల ఇది యూఆర్ఎల్ని మనమే నేమ్తో ఉన్న యూఆర్ఎల్ని నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఐపీ అడ్రస్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని మనము ఐపీ అడ్రస్ అంటాము. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్, మనము ఎలాగైతే మన మొబైల్లో సిమ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సిమ్కి ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుందో, అలాగే ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్, ప్రతి ఒక్క డివైస్ నెట్వర్క్లో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే కంపల్సరీ దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది అవసరం. వితౌట్ ఐపీ అడ్రస్ మనం ఒక సిస్టమ్ని కమ్యూనికేట్ చేయలేము. అలాగే మనము మొబైల్ సిమ్ ఉండి దానికి నెంబర్ లేకపోతే ఏ రకంగా అయితే కమ్యూనికేట్ చేయలేము. నెట్వర్క్లో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి ఐపీ అడ్రస్ అనేది సిస్టమ్కి కంపల్సరీ అవసరం. ఓకే, గో ఎట్ శివాని. Okay, so we'll be discussing IP address further in the third unit, but then we just wanted you to get a basic understanding of what IP address is. So we have took this topic. We'll be discussing it in a wider level in the unit third. So okay, so moving on. So what are static IP addresses? So static IP addresses are the IP addresses that do not change. So they are manually assigned to a device. And okay, so there is this static IP address and dynamic IP address. We'll be talking about this also in the unit 3. I just want to give you a preview of what static IP address is, because it will be helpful for you in the assessments. So it is basically manually assigned. So it requires you to configure, if you want to have a static IP address, it requires you to configure your router
and how to configure your router, it is given in a video for which we have shared the link in the course. We have as an extra reference. Please go and have a look at the video. It will tell you how to configure your router. We also have an activity regarding this. So why do we use a static IP addresses? If we do not want our IP address for a device to change, we use the static IP addresses. It is for a remote computer, if the address were to keep changing, then you won't be able to access it without knowing the new address. So if I have a system here, and if I have a system in the main TIS campus, so I want to access that system. So I want to have a static IP address. If it changes, I won't be knowing the IP address of that system. So I cannot access that system. Basically, that is why we use static IP addresses. I think we can't hear Shivani. I can hear. Okay. Yeah. Okay, so this is the basics of static IP addresses. So anyone Just has any question? just one doubt. So when we in a computer lab, when there is a LAN cable, I can attach that to a PC or to my laptop, and the internet works in both the cases. So in this scenario, is the IP address to that LAN cable or to the PC and laptop? Can you please repeat? No, Shivani, Actually, Shivani, I will sir, explain. యాక్చువల్గా మీరు అన్న డౌట్ ఏంటంటే సార్, అది ఇప్పుడు మనము మీరు వచ్చిన మీరు ఇప్పుడు ఏ ల్యాన్ కేబుల్ అయితే పీసీకి కానీ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నారో, బేసిక్గా ఆ ల్యాన్ కేబుల్ అనేది త్రూ రౌటర్ నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి రౌటర్ ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ని అసైన్ చేస్తుంది. అది దేనికి అసైన్ చేస్తుంది అంటే కేబుల్కి ఉండదు, అది ఒక డివైస్కి మాత్రమే ఉంటుంది. మీరు వన్స్ ఒకసారి డివైస్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఐపీ అడ్రస్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ బ్యాక్. మళ్ళీ మీరు వేరే దేనికైనా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఐపీ అడ్రస్ అనేది దానికోసం అవుతుంది. అంటే పర్టికులర్గా ఐపీ అడ్రస్ అనేది డివైస్ రిలేటెడ్ అనమాట. అది వెదర్ ఇట్స్ మొబైల్ అనివ్వండి, పీసీ అవ్వనివ్వండి, ల్యాప్టాప్ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా అవ్వనివ్వండి, అది ఐపీ అడ్రస్ అనేది డివైస్ రిలేటెడ్. దట్ టు స్టాటిక్, అది స్టాటిక్ అవుతేనే. అంటే ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ కి మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ వేర్ ఐఎమ్ యూజింగ్. అలా చెప్పొచ్చు మనం. డివైస్ కి సపరేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఆ రౌటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ గా ల్యాన్ పెట్టేస్తాం అంటే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అదేం చేస్తుంది అంటే మన మెషిన్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఐపీని అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, పర్టికులర్ ఆ మెషిన్ మనం యూజ్ చేయాలి కదా ఇంటర్నెట్ ని కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ నెట్వర్క్ లో. వన్స్ మనం కనెక్ట్ చేసామంటే అది ఈ కొత్తగా వచ్చిన మెషిన్ కి వేరే ఏదో ఒక ఐపీ ఏదైతే దాంట్లో లేనిదో అది ఆటోమేటిక్ గా డిఎస్సికి ఆ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఐపీ రిపీట్ అవ్వదు సార్, ఐపీ రిపీట్ అవ్వదు. ఐపీ రిపీట్ అవుతే ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి పర్టికులర్గా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఎన్ని యూజ్ చేసినా కానీ డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ జనరేట్ అవుతాయి, అంతేగాని రిపీటెడ్గా ఉండవు ఐపీ అడ్రసెస్. ఇన్ కేస్ రిపీటెడ్గా ఉంటే అది స్టాటిక్లో పాసిబుల్ కాదు. ఇన్ కేస్ మాన్యువల్గా మనము డైనమిక్లో చేస్తే కనుక పాసిబుల్ అవుతుంది, కానీ మీరు స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఐపీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అస్సలు ఉండవు. ఇన్ కేస్ రిపీట్ అవుతే ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, దెర్ ఇస్ అన్ సిస్టమ్ యూజింగ్ అనదర్ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి. అది ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ కిందకి వస్తుంది. మాక్సిమం స్టాటిక్లో ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వదు, ఓన్లీ డైనమిక్ కేసెస్లో. డైనమిక్ అంటే మనం మాన్యువల్గా ఇస్తాం కాబట్టి మనం మాన్యువల్గా ఇచ్చే క్రమంలో ఏమైనా మిస్టేక్ చూసుకోకుండా అసైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఐపీ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ ప్యాకెట్స్ ఏ సిస్టమ్ కి వెళ్ళాలా అనేది అర్థం కాదు. ఏ ఐపీ దేనిది అని చెప్పి కన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కాబట్టి అది నెట్వర్క్ అక్కడ ప్యాకెట్స్ జామ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అందుకే స్టాటిక్ ఐపీ ఇస్ బెటర్ దాన్ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ హర్షద్, థ్యాంక్ యూ రమణాకర్. Yeah, Shivani. So we'll be learning about IP addresses in general and what are URLs in the unit 3. We'll be learning what are different types of IP addresses and other, what are they used for, what
in the same unit. So this is just a just to give a basic understanding this. So this is it from my side. Someone has raised hand, I suppose. Hello? Hello? Yeah, Yes, please sir. tell. Yes, sir. Chepandi. చెప్పండి సార్. Yes, sir. సార్ ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అంటున్నాం కదా, ఇప్పుడు నేను నాకు ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ కు ఉంది ఇక్కడ స్కూల్లో సిస్టమ్ ఉంది, నా ఫోన్ నుండి వైఫై హాట్స్పాట్ ద్వారా కనెక్ట్ చేశాను. అప్పుడు సిస్టమ్ లో ల్యాప్టాప్ లో ఇక్కడ ఒకటే ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుందా మనకి? ఏమైనా ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ చేంజెస్ వస్తాయా అకార్డింగ్ టు సిస్టమ్? ఇప్పుడు నా సోర్స్ అనేటువంటి హాట్స్పాటే కదా, వైఫై హాట్స్పాట్. యాక్చువల్ గా మనం ఏదైనా మన మొబైల్ ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్ అన్నారు, ఓకే, మొబైల్ హాట్స్పాట్ ఇస్తుంది. ఓకే, మనం ఆ హాట్స్పాట్ ని మనం యూజ్ చేయాలి అంటే మనం కూడా అదే నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే నెట్వర్క్ ఒక ఐపీ చూసుకుంటే 192.168.1. సంథింగ్ ఏదైనా అయితే మనం వేరే అవన్నీ ఒక స్టాటిక్ అయితే ఆటోమేటిక్ అని చెప్పా కదా సార్. సో డైనమిక్ గా మనం సెట్ చేస్తే మనం కొత్తగా యాడ్ చేసిన మెషిన్ కూడా డైనమిక్ గా అదే ఫామ్ లో ఉండాలి. 192.168.1. ఈ సీరియల్ ఏదైతే అది మనం మాన్యువల్ గా పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మొబైల్లో అది ఏం చేస్తుందంటే కొత్తగా వచ్చిందా, సో దానికి వేరే ఆ నెట్వర్క్ లోపల దానికి ఏదైతే ఐపీస్ ఉన్నాయో, అంటే దానికి ఏ క్లాస్ లో ఉందో ఐపీ, ఆ క్లాస్ లో దానికి ఒక ఐపీని అసైన్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఐపీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, 5 క్లాసెస్ ఉంటాయి మనకి, క్లాస్ ఏబిసి అలాగా. ఓకే, సో ఆ మొబైల్ నుంచి ఏదైతే అది ఏ క్లాస్ లో ఉందో ఆ క్లాస్ లోకి దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది మనం, ఎందుకంటే మనం పాస్వర్డ్ కొట్టేస్తాం కదా. సో అది ఆ నెట్వర్క్ లోకి రావడానికి అలౌ చేస్తుంది. సో మీరు అలా చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్ అనుకుంటా, కమాండ్ లో సిఎండిలో కొట్టి చూడండి మొబైల్లో అది ఏ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది. బయట నుంచి ల్యాన్ అనుకోండి, ఆ ల్యాన్ మిగతా ల్యాన్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నాయో దీనికి పెట్టినప్పుడు కూడా అది కూడా అదే క్లాస్ లోకి వస్తుంది స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ రౌటర్ తో పెట్టాను, రౌటర్ తో ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అదే విధంగా పవర్ పోయింది, ల్యాప్టాప్ రౌటర్ కాకుండా మొబైల్ హాట్స్పాట్, అప్పుడు ల్యాప్టాప్ కు ఒకే ఐపీ అడ్రస్ వస్తుందా? అప్పుడు ఒక ఐపీ అడ్రస్, ఇప్పుడు ఒక ఐపీ అడ్రస్ సపరేట్ వస్తుంది సార్. నెట్వర్క్ డిఫరెంట్ ప్రొవైడ్ ఉంటాయి సార్, చేసేది సేమ్ ఎట్ ఏ టైం ఉండవు. డివైజెస్ వేరు కదా. అప్పుడేమో రౌటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీకు ఇంటర్నెట్, ఇప్పుడేమో మొబైల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే నెట్వర్క్ దీని అడ్రస్ చేంజ్ ఉంటుంది, దాని అడ్రస్ చేంజ్ ఉంటుంది. Okay. So I think Satish, we got some very good questions. If you, I don't know if you could understand what sir was asking. So one of the interesting questions they asked is that I am using router-based internet. Suddenly there is a power off, and then I provide internet to my laptop through my mobile hotspot. So will the IP address change from scenario 1 to scenario 2? Okay. That's really good Yeah. scenario actually. Yeah. So anybody wants to come in and comment on this? Arshad explained little. Arshad explain. Yeah. But you can also add. Okay. So when you mentioned about a router, Wi-Fi router, or a LAN connection that you have connected your laptop or a machine to. So that means you are using, let's give a term, broadband connection. And so that broadband connection have a different range of IPs assigned. So whenever we talk about any connection and internet network, and when we connect our machine into that network, so that network do have a separate range of IP addresses. So similar to what I can give as an analogy of
like within Telangana, if I want to send some parcel or some uh, book to let's say to Karthik, and I have his address. So this address will start from the highest level is let's say to the Karthik lives in India, so country India, then state Telangana, then going further district Rangareddy. So I'm trying to go in like a deeper, and each of these information is giving me scope to lower down to reach to the specific home or his address, to be specific. So similarly, each machine that we connect on the internet has the specific and unique IP address. So in a given, so like in a given area, one home will have only a unique number. You can't have two uh, homes with the same flat number or a home number. Otherwise, your parcels will be getting delivered to wrong address. So that's why every address is unique. Similarly, every machine do have a unique IP address, and within a network, one machine, one IP address gets mapped to only one machine. So now when we talked about broadband connection where the machine got connected, so it has a different range of IP address and you are connected there. When you are saying that there is some problem or router suddenly goes off, or maybe because of the power goes down and all, then so our mobile is connected in the network which is through the cellular connection, which is like in our area there is a tower, cell tower, through which the internet or the connection is getting broadcasted through wireless media. So there is a frequency or a band of frequency allocated to this range, and our mobiles are receiving the signals. So that network is having a separate range of IP address, and that's fine. So when you connect your laptop or a device from now that from route that's broadband connection to your mobile through hotspot, so that means now you are going into the network of cellular uh, setup, where that has a different range. That means you are changing the network, and hence the IP address also will change. So I try to give more understanding, so that not only I answer the directly answer the uh, question about like whether it will change or not, but why it is going to change. Satij, one question in chat box, whether device has unique IP address or network has. యాక్చువల్ గా డివైస్ కు ఉండదు సార్. మనం నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసే ప్రొవైడర్ అదైతే ఏదైతే ఉందో అది ఐపీస్ ఇస్తుంది మనకి. మన డివైస్ అనేది ఉండదు. ఏదైతే ఇస్తుందో ఆ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. మన డివైస్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ నెట్వర్క్ కార్డ్ అంటే ఇచ్చే నెట్వర్కే పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఉంటాయి. ఒక 192 ఉంటే ఇంకో మొబైల్ 172 ఉండొచ్చు. అలా అంటే మన ల్యాప్టాప్ కాదు, మనకు నెట్ ఇచ్చే డివైసే డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో ఉంటుంది. బేసిక్ గా చెప్పాలంటే సార్, నెట్వర్క్ డివైజెస్ కి ఏం నెట్వర్క్ ఐపీ ఉండదు. మనం ఇచ్చినటువంటి నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్స్ అయ్యి, అంటే
మనం ఏ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయితే మనం నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి అవైలబిలిటీ, అతను తీసుకున్న బ్యాండ్ విడ్త్ను బట్టి ఐపీ అడ్రస్ అనేది అసైన్ అవుతుంది. బేసిక్గా మనం 5 టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్లో. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి, క్లాస్ ఈ. బేసిక్గా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది క్లాస్ సి టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. అది దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ 192.1 సంథింగ్ అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. అది క్లాస్ సి కేటగిరీ నెట్వర్క్ అని అంటాము. ఎక్కువగా మనం క్లాస్ సిని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. ఓకే సార్, అటెండెన్స్ ఫామ్ అందరు ఫిల్ చేయండి. మేబీ టైం ఎక్సెస్ అయింది, సారీ ఫర్ ఎందుకంటే సార్ డిపెండ్స్ ఆన్ టాపిక్స్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి టైం కొంచెం ఎక్కువ కావచ్చు. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ నుంచి మనం ఇన్ టైంలో క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. సార్ తెలుసు మీ ఈ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైము, మీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో మాకు తెలుస్తారు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ వెరీ షార్ట్ టైంలో మీరు సిలబస్ కానీ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. మోర్ ఓవర్ కమింగ్ సెషన్స్లో మేము ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరూ అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. Karthik sir, can we conclude? Yeah, if you're done with attendance, we can conclude.